parlons encore musique avec quelqu'un qui a créé son label, Thierry Kerornou. Oui. Il est brestois, comme quoi on n'est pas obligé d'être tous nés à Paris pour faire des choses fantastiques. Il est brestois et il a créé le label Dacha. Et Thierry, sur ce label, tu as un groupe que l'on va pouvoir écouter dans un instant qui s'appelle Detrimental et qui sera en concert ce soir à la salle Omnisport. Oui, tout à fait. C'est un groupe que j'ai eu il y a quoi, il y a 2 mois. Et que j'ai envoyé à Jean-Louis et Hervé il y a 1 mois. On a reçu l'album, on a écouté 2 secondes du premier morceau, allez hop, c'était booké dans la seconde. Quoi, voilà. Alors l'album justement, il s'appelle Xenophobia, l'album des Detrimental. Il est sorti chez Dacha donc en France, distribué par Dacha. Il y a combien de personnes déjà? Il y a 5 personnes dans le groupe. Dans le groupe, oui, il y en a 5, oui. Avec Lalaman, avec Goldfinger, des gens qui sont basés à Londres. Oui, mais d'origine pakistanaise. Mais d'origine pakistanaise. D'ailleurs, maintenant qu'ils sont installés, Lalaman va nous rejoindre. On va avoir des problèmes de micro, donc il va falloir qu'on partage. Okay, yeah, you can go ahead and sit down. Yeah, he will move. Lalaman et Goldfinger du groupe Detrimental. You guys are based in London. Yeah. But you're from Pakistan, also from India. We find your roots in your music. I mean, it's really mixing in between your roots and actual music. It has to be. That is the way. That is the only way we can actually express ourselves as musicians, because our culture and tradition is within our music, and that is the way we are. We don't manufacture anything for any record companies. We do it for our own self, and that is what we see as real musicianship. Alors ils font c'est vrai que ce mélange de racines, c'est la base de leur musique, mélange de leurs racines indiennes, pakistanaises et puis de cette musique actuelle. Ils font pas les choses vraiment pour les maisons de disques, Thierry, mais ils les font avant tout pour eux. Mais les maisons de disques savent mettre ça sur le vinyle ou sur maintenant le CD, malheureusement. Au départ, Detrimental, moi c'était un label anglais qui me l'a proposé, et donc j'ai dit oui tout de suite quand je l'ai entendu. C'est vrai que la cassette est super, que j'avais reçue avant l'album. Alors Lalaman et Goldfinger sont des anciens membres de Fundamental. Ouais, enfin, oui. Ils ont compris. Okay. il y a des mots magiques comme ça qui se traduisent pas. Hein. C'est possible, oui. I think we need to talk about the future, man. Allez, il a raison, on parle pas du passé, on parle du futur. Alors quand même le passé, c'est quand même 18 jours de tournée en Europe. Ils terminent donc leur tournée avec ce concert à la salle Omnisport ce soir. 18 jours d'une tournée européenne qui est passée par la Belgique, Amsterdam, qui est passée par Berlin. How did the tour went during these 18 days? The tour's been going brilliant, man. It's been great to be in Europe and to be here today. You know, it's been going great. This is going to be the highlight of the whole tour. I don't know whether this. Si ça marche. Ça sera en fait cette date-là, ce concert, ce sera un peu la cerise sur le gâteau de ces 18 jours de tournée à travers l'Europe. Hein. En France. Et c'est leur premier concert en France. Detrimental avec cet album Xenophobia. This is your first album. Yeah, the very first. What did you want to put in this album? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre dans cet album? We wanted to put in flavors that represent the whole unit. We wanted to introduce people to different styles of music that many people haven't heard before or are not accustomed to listen to this kind of music. So what we did was, we didn't manufacture it for no one. What we did was, we made it for ourselves. So it's a sheer projection of our own feelings about oppression, not within just the black and white situation, but a situation where we have to learn to show unity, just like the Transmusicale is showing unity amongst musicians, and we want to project that to all the people here. Ce qu'ils ont voulu mettre en fait dans cet album, c'est tous les parfums de ces cultures, de ces mélanges de cultures, parler de l'oppression, pas simplement des différences entre les peuples blancs et noirs, mais de toute forme d'oppression et de répression qui peut exister dans le monde. Un espèce d'album qui serait une unité comme l'est le festival des transmusicales. Hein. Je crois que j'ai à peu près traduit l'essence de leurs propos. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils peuvent aller jouer les Detrimental? Hein? Ok, I think we're ready. Lalaman, Goldfinger. Thank you. Okay, thank you for being here. Just a time for you to go and take a microphone. How y'all doing? Yeah, let me say yo! Right, we're going to give you a flavor of a track called Bangra Attack. It's
about the Asian culture. It's about unity through music. It's for everybody here today that I come to see this show. So, operator man, whenever you're ready, we come through. Detrimental in session. Come on! Drummer man! Lord, me answer, he's on the man. I'm a jump and the rhythm, I'm a rub and ready. But the man of them are the top one. Now me born in the England, but I run the country. Whether you're the Muslim, they in the Alice. Hear me now, me come to run down the town, I'm a done ya. Not the king of the land, the top of culture. Who the man of traffic, but Lord, me answer. Yes, sir. Lord, me answer. Listen up. Something at the roots, something at the culture. And me come and the rhythm and me come super. Second, me bring your entertainer. The body make a move, the body don't. Let me know. Me come to run down the town, I'm a done ya. Not the king of the land, the time me culture. Who the man a trouble for Lord, me answer. Take it away. Yes, go Fingerland. He's on the man. Jump and the rhythm and make a band ready. Who the man of them are done now, they want to be. Born in the England, but they rule the country. Whether you're the Muslim, the Indian, or the Sikh, let me know. They come to run down the town, army done ya. Not the king of the land, the time is culture. Who the man of traffic, for Lord, me answer. Detrimental. One unity. I want you all to remember that. Thank you. Ça fait bien, hein? Ah, ça le fait bien, ouais. On peut faire des one more, non? Non, ils peuvent pas, ils sont pas du tout. Ils peuvent, hein? Bah, dis-leur qu'ils s'installent, hein. Ok.
that, if it's all right with the people. Okay, Is that okay? just ask for it really nicely. Oh yes. Right, Goldfinger man. Me and Goldfinger, we're going to give you a session of a track called Sister India. It's dedicated through rap music. We've got to understand one thing, it's a street language, but the street language can be used in two different ways. One, it can be a totally street level, and the other level, it can be a little clever. Like, for example, instead of putting down a woman, why not give respect to a woman? Because a man comes from a woman. We all know that. We're all going to laugh here now, because, you know, everybody's heard this before. So this track is called Sister India, and we're going to give you a style and pattern which you've probably never heard before. Les mettre par terre et de les abuser. Les femmes, autant les aider et en parler. It goes like, come down every man, right down to the ground. Let's go down on a level where you never been before. Say you think you're bad, you're so big and broad. You're driving a fancy car, but below, that you can't afford. The way you abuse and refuse to understand that everywhere you go, a woman is close at hand. Forget about the times of the Ku Klux Klan, when a woman raised her voice for the freedom of a man. Love your mother, love your sister. Without the woman there would be no man. Is she the one, wherever she may be? Cause man has no thought for a woman, you see. Superior to the cause, thinks he can be. Without a woman there's no value to me. My sister is the one who suffers for me. Cause man is so wicked like some of us can be. Take it away. Peace and love. Thank you. We're playing tonight at the Omni Sports Centre. I want to see everybody there tonight, because it's real rock and roll for you people here. Peace and love. En direct depuis la salle Terreau du Théâtre National de Bretagne, c'était Detrimental. Vous aurez tous compris qu'ils joueront ce soir aux environs de 20h à la salle Omnisport et découvrez leur dernier album, premier album, et c'est sûrement le premier d'une longue série qui s'appelle Xenophobia.